Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Avrupa'da K12 eğitimi ile ilgili yeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Bekir Cevizci ve program arkadaşım Emine Sayar sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde Litvanya'dan biyomekanik mühendisi Mindaugas bizlerle birlikte olacak. Mindaugas, ülkelerinde yapılan Mucit yetiştirme programından bahsedecek. Welcome Mindaugas. Welcome. How are you? I'm fine. Thanks. Emine Hocam, Mindaugas'tan kısaca kendisini tanıtmasını isteyebiliriz. Daha sonra da yaptıkları projenin detaylarını alabiliriz. Okay. Hi, sir. Welcome again. The first question is about yourself. Could you please tell us briefly about yourself and your work in this field? Thank you. Okay, so this won't be a very short answer. So firstly, as you can guess, I'm Mindaugas. I'm from Lithuania, and I'm working with the School of Robotics. We are doing a lot of interesting projects with kids, also with adults, with the different schools, so with profession schools. So basically this is non-formal educational, but I think that it is very important for pupils to see the examples what, for example, engineers can do, what is their work specific, because for me, example, it is the engineering, the electronics is very interesting, and for example, for my hobby, I'm fixing smartphones. I'm doing some electronics with some lightning. I also created one mechanism for pupils to learn the physics law, which is called standing ultrasound wave. And now I will show you the example, the first example. I'm sharing my screen. So, okay. Before you share, let me translate this part. Okay. So Mindaugas robotik okulunda çalışıyor Litvanya'da. Farklı okullarla çalışıyorlar. Hem küçük çocuklarla hem de büyüklerle çalışıyor. Yani robotik okulundan ders alıyorlar anladığım kadarıyla. Bu sınıf dışı bir öğrenme ortamı yaratıyor çocuklar için ve aynı zamanda büyükler için. Yani oluşturdukları ortam mühendisliğin ne olduğunu çocuklara anlatmaya yönelik bir çalışma düzeni. Bol bol proje hem çocukları hem büyüklere yönelik. Bunun dışında elektronik mantığını, mekanik mantığını da anlatmak için dersler oluyor. Boş zamanlarında kendisi bir mühendis olduğu için, bir biyomekanik mühendisi olduğu için akıllı telefonlar tamir ediyormuş, ışıklandırma sistemleriyle ilgileniyormuş. Yani bir yandan da aktif çalışıyor. Hem bir eğitimci aslında hem de bu alanda çalışmaya devam eden biri. Yeni bir projeleri var. Bu fizik kanunlarını çocuklara öğretmek için standing ultrason dalgası diye bir şey. Standing yani duran ultrason dalgası diye bir proje başlatmışlar. Bununla da çocuklara fizik kurallarını öğretiyorlarmış bu okulda. Ne güzel hocam. Şimdi kendisi sitelerini tanıtacak bize hocam. Ekranını paylaşacağız. Evet, Inverter projesi sona ermiş bir proje. Bu proje kapsamında yapılan çalışmalar ve çıktılarını site üzerinden görmüş olacağız. Hem izleyicilerimiz de siteyi ziyaret ederek oradaki eğitim araçlarından yararlanabilir. Veya ne bileyim derslerine yardımcı olacak kısımları oradan görebilirler. Sendeyiz Emine Hocam. Yes, sir. You can share your screen and begin presenting your slide. We are really curious about that slide, actually. Okay, I start to share my screen. So I'm showing you this example because I think sometimes for students in school, not all the physics, electronics is interesting. And what robotics school trying to do with pupils, we are trying to make it interesting. It is
we are trying to make it like a game for pupils, and when they are taking serious science as a game, they are more motivated, they are more interested, and yeah, and this is my purpose, I think, with pupil educational, to get them motivated, and then they try to learn much more by themselves. So now I will show the example of educational mechanism. I made it by myself. This is the only information which was taken from the internet was Arduino microcontroller code. Everything else is made by myself, and the design of the box, and talking about electronics inside, it was given with the code inside. So the whole idea, the whole idea of this, this is from the making process. This is the inside of the box. As you can see, inside there is Arduino microcontroller. There is a PCB board. So the idea to give pupils already made parts, for example, pieces from the wood, and give them the instructions in book, and there should be different types of difficulty level. For example, the younger ones can just assemble together the box, and the electronic part could be already done. And the more pupils are older, the more difficulty it could be. And in the most advanced level, I think it could be to give them all parts disassembled, and they need to assemble everything. So the box by itself, to solder the electronics. The only thing what we can give to them, the scheme of the electronic connections on the paper, and the code of Arduino, and everything else they need to do by themselves. Soldering, also screw fixing. I think that this job could take a lot of knowledge from the pupils. I think that they should they can learn from this project a lot, because this is not only electronics. This is only about the learn how to assemble things, and what this mechanisms do. When you put the little piece of the plastic, polyurethane plastic, between the two sensors of the ultrasound, and turn on the mechanism with power supply, then ultrasonic standing wave appearing, and because of that wave, that little piece of plastic can levitate in the air. So this is how pupils get interested in sometimes boring physics laws, and I think that's how they can love the physics and electronics. Okay, let me translate this part, okay, because this is interesting. Hocam çok basit bir mekanizma göstereceğim ama dedi bu mekanizma çok önemli dedi aslında. Çünkü bizim fizik kurallarını çok sıkıcı bulduğumuz gerçeğinden girdi. Öğrenciler de aslında sıkıcı buluyorlar. Ama dedi bizim yarattığımız bu ortam onlara birazcık işi ilginç hale getirmeye de uğraşıyor dedi. Ve yaşa göre de yaptırdığınız aktiviteler değişiyor. Mesela bu gördüğünüz kutu ne işe yarıyor onu söyleyeyim hemen. Bu bir ultrason cihazından bahsetmişti. Onun bir prototipi. Poliüretan bir plastik maddeyi bunun ortasına, şu iki mekanizmanın ortasına koyuyorlarmış.
ve mekanizmayı çalıştırdıklarında o poliüretan madde parlıyormuş. Ve bu normalde havada durarak parlıyormuş. Bu çok bilemiyorum tabii bunun kuralları nedir ama bu işte çok basit aslında fizik kurallarını çok eğlenceli hale getirip çocukların da ilgisini çekiyormuş. Bunu bu hale getirmek için küçük çocuklara bazı bölümlerini hazır olarak veriyoruz diyor. Ama biraz daha büyük çocuklara ve gençlere çoğunu kendileri yapmalarını sağlıyoruz diyor. Bu da onların işin içine katılmalarını, bu mühendislik becerilerini geliştirmelerini sağlıyor diyor hocam kısaca. Şimdi bizde birçok derste öğretmenlerimiz aktivite bulmakta zorlanıyor. Aslında güzel bir aktivite. Fizik dersi için harika. Çalışır hali varsa onu da görmek isteriz. Okay, if you can you share any visual with its polyurethane being levitated? I do not have the video. Yeah, but I can show you much more than this. Firstly, I want to show you the possibilities of 3D designing, and after that, I want to show you the site of the playgamino.eu. Okay. Hocam 3D ile yapılabilecek daha ilginç şeyler var. Şu anda onun bir videosu yok elimde o dediğiniz durumun ama 3D'nin yapabileceği şeylerle ilgili ilginç örnekler vereceğim size diyor. Tabii. Yes, please. Okay, so for now I will stop sharing the screen for a second. Oh, or maybe not. Maybe not. I will just turn on the other pictures. Yes, so now I will be showing the example of the hackathon. We did some hackathons. It is the event when different type of teachers from all over the Lithuania, from cities, from the regions, come to exact place, and it is 3-day event. It was for teachers, but in the future we are going to make the same event, a lot of them, for pupils from 5th to 8th grade, and from the 9th grade to the end of the school. There will be a different levels of difficulty. So okay. Let me translate this one. Okay. Hocam şimdi hackathon aktivitesiyle ilgili örnekler verecek. Bu aktivitede 3D yazılımın ve 3D etkinlikleri içeren bir şey ama sadece diyor buradaki etkinlikler öğretmenlere yönelikti. Ve Litvanya'nın her yerinden öğretmen geldi bu etkinlik için dedi ama ilerideki amacımız bunu 5. sınıftan 8. sınıfa kadar olan öğrencilerle yaptırmaya çalışmak dedi. Böyle bir planları var. Aktivitelere bakalım. Let's have a look at the activities. Okay, so now I will turn some photos. This is the photo of 3D printing. This is from the event. So the idea to gather a lot of teachers, then all the teachers, well, in the future it could be not only teachers but students, as I mentioned. So they grouped the teams by from 4 to 5 people or something like that. Then in the Thursday we are showing them the SolidWorks. This is the program of 3D designing. This is a professional program, SolidWorks. And we have free license from the SolidWorks because this is for educational purposes. And we are showing for teachers the basics of this program. What's the name of the program again? Sorry. The name? The name of the program that you are using. It is SolidWorks. SolidWorks. Okay. Yeah, SolidWorks. I can also show you the icon. This is the SolidWorks. SolidWorks. Okay. All right. Yeah, SolidWorks. So yeah, in the first day, we're showing them the basics of this program. We are introducing the goals of hackathon. So I forgot to mention. So the goal of the hackathon
to create a Goldberg machine. What is Goldberg machine? It is a machine to do simple tasks as difficult as possible. So we give the boxes made from cardboard to the teachers. It was not very big, not very small boxes. It was 20 on 20 on 10 centimeters. And their task was to transport the little ball. Usually these balls are using in airsoft. It's just a little ball from plastic. It could be also from metal. It doesn't matter. So the task is to transport the ball from one side of the box to another one. And we give them some initial parts. If they want, they can use it. And if they not, they cannot use them. It is a decision on their own. So, and what they put inside that box through 3 days of period, it is up to them. So maybe you can translate it and I will carry on. Hocam hackathon diye bir çalışmadan bahsediyor. Öğretmenlerle başladıkları, az önce söylemiştim. 3D programı kullanıyorlar. Çok basit aslında task, yani görevler veriyorlar buradaki kursiyerlere. Mesela dedi bir kartonda topu bir uca koyuyoruz. Diğer uca en kolay nasıl gider diye. Mesela bununla ilgili bir 3D programda bir tasarım yapıyorlar. Ama bunu nasıl yapacakları tamamen kendilerine bağlı diyor. Bu şeyin amacı da Goldberg makinesi. Yani bu makine çok zor işlemleri en basite indirgeyerek yapabilen bir makineye çeviriyor. Yani aslında teknolojinin nasıl amacını uygulatmaya çalışıyorlar. Aynen. Bunu yaparken de kullandıkları programı sordum özellikle. Adı nedir diye. SolidWorks 3D programını kullanıyorlar. Lisanslı bir okulumuzda kullanıyoruz sevgili Emine. Öğrencilerimize de ileri sınıflarda öğrencilerimize de öğretiyoruz. Ne mutlu bize o zaman. Dinliyoruz. Yes, sir. So on the next day, we're teaching them about microcontroller and microbit. This is a controller for pupils. It is very simple. The company of Microsoft created it, and it have a soft in the internet. It is free to use, and I think it is very good for pupils because it is that simple. I will show you very fast. Yes, while you are showing, let me translate this part. Hocam bir sonraki gün, yani ilk gün o task'ı, o görevi veriyorlar. İkinci günde mikro kontrol ve mikrobit kullanımını öğretiyorlar. Bu zaten çok basit bir programmış. Microsoft'un da buna uygun bedava programları varmış. Buradan hem çocuk hem yetişkinler çok rahat bir şekilde bunu öğrenebiliyorlarmış, bu adımları. Mikrobit'i gösteriyor şu anda. So why it is so good in my opinion, because in our days more and more programming is needed in our world, because we're using computers for everything, and it is pretty hard to teach little pupils about programming, because usually programmers using C++ or JavaScript or Python programming languages, which is not very simple even for me. And in microbit you can teach pupils to use simple blocks, and after that, when you write the code with microbit, you can translate, if this is the exact word, by pressing the JavaScript, and then the code from colorful blocks turn to more serious programming code. So this is, I think, the first steps of programming for pupils. Okay. Hocam programlamanın ilk adımları olarak çocuklara eğer mikrobit uygulaması oldukça iyi diyor. Bunu hem daha zor ya da daha kolay şekilde kullanmak mümkünmüş oradaki switch kanalıyla.
Hı hı. Kesinlikle şu anda çok ihtiyacımız olan bir dönem olduğunu söyledi programlamaya. Her şeyi bilgisayar üzerinden yapıyoruz ama çocuklara bunu öğretmek biraz zor olabiliyor diyor. Özellikle işte C++ gibi programlama dillerini anlatmak zor olabiliyor ama bu tür programlar bizim işimizi kolaylaştırıyor. Scratch'e benzettim ben birazcık. Sanırım benzer durumlar. Mikrobit uygulaması. Yazılım dili var. Şimdi onun biraz daha hali, başlangıç hali galiba. Aslında bu programa bilgisayar öğretmenimizi de dahil etsek iyi olacakmış değil mi Emine Hocam? Evet, daha olabilirdi. Daha işlevsel olurmuş. Evet, daha sonraki seanslara çağırırsak hocam öyle bir şey yapalım mutlaka. Tamam. Dinliyoruz. Evet. Yes, sir. Okay, so basically microbit have accelerometer inside, gyroscope. With microbit you can control DC motor, stepper motor, servo motor, some LEDs. So basically a lot of things you can do with microbit. It is very interesting, not only for pupils but also for adults. So on the second day of hackathon, we are teaching about microbit. Yes, you can see the teachers are teaching, are learning. They are writing some codes. We give them a lot of tools to deal with. This is very freely activity. They can decide they can decide by their own what they will put in the box, as I said. I see. Yeah, this is our printers, and what I want to show you, the result of 3 days after they learn the 3D designing, the microbit programming. They can program something, for example, to turn on the mechanism, DC motor, or to turn on some LEDs. This is the basic, the very beginning, but you need to begin from something. And also they print some parts which they designed by themselves with SolidWorks. This is the process of the assembly. They look so interested in it, right? Because actually they are very interested in these tasks, because the teachers are working in teams. As you can see, they are trying to decide something and assembling everything. Yeah, sure. Yeah. Let's translate this part too. Okay. Bu programla, mikrobit programıyla gerçekten diyor hem küçükler hem büyükler her şeyi yapabilir haldeler diyor. Yani çok basit bir kullanım var. Hatta C motor dedi, LED ışık tasarımı dedi. Bunların hepsini çok basit bir şekilde yapabilirler. Gördüğünüz üzere dedi oldukça da ilgililer çünkü uğraşarak yaptıkları, üzerine konuşabildikleri ve tasarımlarını ortaya çıkarıp yani çıktı alabilecekleri oradaki hazır 3D yazıcılar var. O yüzden hani hem projenin başında hem sonunda ürünlerini de görebildikleri için oldukça ilginç hale geliyor onlar için dedi. Okay. Okay, so now let's go to the result. Oh, so this is the result of one team. I want to tell that every team, the final result is not similar. They are doing the same tasks, moving ball from one side to another, but the decisions what they make are different. Hocam şunu söylemek istiyor. Şimdi sonuçlara bakıyoruz diyor. Aslında hepsinin görevi aynıydı. Topu bir yerden bir yere ulaştırmak ama tasarımları hepsinin bambaşka çıktı ortaya diyor. Yani sonuçlarına aslında kendileri karar vermiş oldular ama amaç aynı diyor. Yani bir şeyi taşımak aslında ulaşım amacı. Ama sonuçlar bambaşka oldu. Çünkü bu anlamda tamamen özgür iradeyle istediklerini yaptılar diyor. Önemli olan bu değil mi Emine Hocam? Yani eğitimde tek doğrunun olmadığını, puanlamada tek yolun geçerli olmadığının bir kanıtı. Herkesin yaptığı doğru. O zaman herkese tam puan vereceğiz. Herkesin fikri. Yani görev başarılmış işte. Yani yapmışlar. Onu oradan oraya taşıyor hepsi. Nasıl olduğu çok da önemli değil gibi bir şey oldu. Ama aslında belli fizik kurallarını da işletiyorlar. Evet. Farklı şekilde işletiyorlar. Yani tek doğru yok. Kişi sayısı kadar doğru olabilir veya milyonlarca doğru da olabilir.
Dolayısıyla eğitim sisteminin buraya evrilmesi gerekir. Yes, sir. We appreciated your work in Turkish. Sorry Okay, for okay. So basically, we let the teachers to keep their creations. They can carry them home. As you can see, this one is different. Yeah. So so our idea. Well, now we are doing project with Estonia and Romania, and we are trying to create the same. Well, not the same, but the similar event for pupils. And robotics school, we are doing lessons from 9th grade to 12th grade. So now I will also show you the last example, and then I will carry on in the website. Okay. Let me translate it for them. Okay. Hocam bu yaptığınız şeyleri artık hani çocuklarla da yapabilmek üzere Estonya ve Romanya ile görüşüyorlarmış. Onlarla benzer işler yapacaklarını söylüyorlar. Yani Litvanya'daki çocuklara az çok ulaşabileceğiz ama onlarla da başka projelerde buluşacaklarını söylüyorlar. Robotik okulunda çalışıyor zaten. Halihazırda 9. ve 12. sınıflara bu eğitimleri çoktan veriyorlarmış hocam. Bu okulda. Şimdi sitesini tanıtacak. Dediğimiz gibi en baştaki. So what I'm trying to show you my finished job of university, and why I wanted to show it, because sometimes when you are teaching the people of 3D designing, sometimes they are bored because they do not understand where they can use it if they are very young, because basically, firstly, you need to know how to make very simple parts, and know the basics to assemble not simple mechanisms. And I always trying to show them as much examples as I can, and then most of them get motivated and want to work with SolidWorks, because actually this is pretty hard to understand this program for pupils, because a lot of small buttons are inside, and they need to be motivated to work with it. Sure. Hocam daha önce sitesinden önce üniversitede yaptıkları bir çalışmayı paylaşıyormuş. Öğrencileriyle de paylaşıyormuş bunu. Daha doğrusu küçük öğrencileriyle. Çünkü onları yakalamak çok zor oluyor diyor. Biz bunlarla kullanacağız gibi sorular oluyor diyor. O yüzden bu örneği ben mutlaka küçük çocuklara da eğitimlere başlamadan önce mutlaka izletirim ki hani o karmaşanın ne işe yaradığını az çok anlayabilsinler diye diyor. Öyle bir örnek gösterecek şimdi. Okay, I'm uploading some assembly to showing. Sure. Please wait a bit. Sure. I do not know if this is the latest, but I will show you to understand the idea. Bir fikir vermesi için diyor bunu paylaşmak istedim diyor size. Bir fikir versin diye yaptığımız işlerle ilgili. Yeah, a lot of components is inside, so need some time for program to manage it. You know, as a language teacher now, what you're showing is so high thing for me because it's so difficult for me to understand it, but it's still interesting because you know the mechanisms and everything. So basically, this is my work when I was finishing my university, the biomechanics engineering, and this is the exoskeleton for disabled people. There is some, well, if I can call it illness, tetraplegia, when people are not able to use their hands partially. They can move some fingers, but it is very hard. And
when they get some trauma, they need to have rehabilitation, and this is the mechanism for this purpose. So this is for the right hand. The people, the disabled people can drive here with the wheelchair. They put the arm inside. This is for the arm. And as you can see, there is some hydraulics. There is some hydraulics. This is hydraulic exoskeleton for tetraplegic rehabilitation. So what I want to tell you that for pupils to get more interested, I'm showing them the examples of mechanisms like that. I'm telling them what is the possibilities with this program, because they cannot see it, for example, when they are just drawing simple square or simple circle, but when they see the mechanisms like that, they are more motivated. They understand where they can use it. Well, for that moment, they cannot design such difficult mechanism, but I just want to show them the possibilities of the program. And yeah, so that's it. Okay. Hocam gösterdiği örnek önemli bir örnek. Kendisi de önemli olduğunu söylüyor. Özellikle bu işe ilk başlayanlar için diyor. Bu tür örnekleri görmek çok önemli diyor. Burada bir engelli sağ kolunu kullanamayan birinin kullanabileceği, onu kullanabilir hale getirebileceği bir mekanizm örneği verdi. Bunu üniversitede kendisi bitirme tezi olarak sanırım sunmuş. Üniversitede yapmıştım diyor. Bu şekilde şeyleri gösterince diyor, çocukların işte o kafalarındaki sorular gidiyor diyor. Bunu nerede kullanacağız? İşte hani neyi çözebileceklerini ya da işte sadece kareler, dikdörtgenler çizmek olmadığını bu işin, bir şeye yaraması gerektiğini ya da eninde sonunda mutlaka bir şeye yarayacağını bu şekilde görebilirler diyor. Muhtemel sorunları çözmeyi öğrenecekler bu şekilde diyor. Bence güzel bir örnek. Ama diyor bunu en başında vermek gerekiyor. Yani bu eğitimin sonunda ne yapabileceklerini görmeleri için. Yani mühendisliğin temel amacı veya eğitimde, yani ortaokul seviyesinde, ilkokul veya lise seviyesinde mühendisliğin veya sistemin önemi nedir? Hayatı kolaylaştırıcı icatlar ortaya çıkarmak veya bilgiyi bu anlamda kullanmak. Verdiği örnek gayet güzel, hayatla örtüşen bir örnek. Şunu söyledi, hani bu sadece oyun, tamam bir oyunlaştırmak evet önemli ama diyor yani öğrenmek hani oyun değildir demişti ya daha önce de, evet, hatırlıyorsanız evet. Var da demişti bunu. Sadece oyun değil, yani bir şeye de yaraması gerekiyor. Bunun aslında bir somut örneği olmuş oldu. Okay, so we're back to the website. It is called playgamino.eu. It is created by School of Robotics. And why I personally like it, because it is, well, firstly, it is free to use. Everyone can create the account and learn from the site. So what you need to do, you can create new account within the site, or you can just log in with already existing Google account, Microsoft, Facebook. Personally, I'm using Facebook. Okay. Hocam şu an sitelerini tanıtıyor. Gamino.eu Erasmus tarafından desteklenen bir site anladığım kadarıyla, çünkü logosunu almış. Buraya şey yapmak, nasıl diyeyim, kayıt olmak bedava. Yani herkes kayıt olabilir. Sadece orada herhangi bir Facebook ya da Google hesabı yeterli oluyormuş. Yes, sir. So here you can choose the language. As you can see, there is German, Estonian, English, Latvian, Lithuanian, Netherlands, and Polski. So I will show you the example with English. So what you can find here, it is good information for young people, for students, for pupils, and also for teachers, because inside you can find a lot of already prepared lessons.
you can see lessons with SolidWorks, yes, with SolidWorks app for kids. SolidWorks also have a more simple app which is for kids, and yeah, and also you can see lessons with Fusion 360. Fusion 360 is a product of Autodesk company. So basically we're using free softwares. Also we are using Microbit. All right, I'm pressing to how to raise an inventor and okay. Hocam, farklı dil seçenekleri var ama Türkçe yok. Gördük dil seçeneklerinde. İşte İngilizcenin önemini bir kere daha burada vurgulamak isterim hocam. Dünyaya açılmak isteyen İngilizce bilmesi gerektiği burada ortaya çıktı yine. Öğretmenler için de çok kullanışlı, öğrenciler için de çok kullanışlı bir site. Çünkü hem basit hem de ileri seviyede kursları var, hazır dersleri var hocam. Yani üzerine tıklayıp alabileceğiniz, uygulamalarını görebileceğiniz dersler var. Fusion 360'tan bahsetti. Autodesk tarafından desteklenen bir program. Güzel olduğunu söyledi. Zaten Microbit'i daha önce anlatmıştı. O da burada anlatılıyor dedi. Yani birebir eğer alamıyorsak, yüz yüze eğitim alamıyorsak buradan da faydalanabilir olduğumuzu anlatıyor. Yani özellikle şu uzaktan eğitim sürecinde kodlama derslerini veya ne bileyim bilgisayar derslerinin belli bölümlerini buradan işlenebilir. Evet. İngilizceniz varsa ya da belli çeviri programlarıyla ilerlenebilir diye düşünüyorum. Chrome çeviri kullanılabilir. Dolayısıyla o da işi halleder. Evet. Yes, sir. Okay, so firstly about SolidWorks. Inside you can find 3 lessons. It is lessons for beginners. Let's see what's inside. Wait a second. Okay, so inside you can find the description, what the students are going to make today. There is almost always intro comic. It is for pupils to get more interested. Yes. And after that you can see there's part 1, 2, 3, and 4. So this is for 4 lessons. There's slides inside. Hocam ekranda çocukları, yani SolidWorks'ın 3 tane dersi varmış. En basitten en zora doğru giden. İlkini açtı bizim için, çocuklara uygun olanını. Karikatürlerle var aslında, renklendirilmiş animasyon karikatürlerle başlıyor. Ondan sonra tek tek her şeyin slaytını yapmışlar. Ama hep böyle görüntüye ne kadar dikkat ettiklerini, ne kadar eğlenceli hale getirmek istediklerini söylüyor. Yani ondan bahsediyor. Ne öğreneceklerini de çocuklara mutlaka önden söylüyor. Yani bu dersin bir de şeyi var, açıklama bölümü var. Yani ne öğreneceksiniz bunun sonunda gibi. Bu da farkındalık uyandırıyor. Ne öğrenecekleri ilgili. Yes, sir. So, as you can see, there's a lot of explanations inside. Why it is so good in my opinion, because it is everything from the first steps. So it is simple also for them who are working with this program for the first time. Bu işte yani ilk çalışanlar için bu kadar basit anlatmanın çok önemli olduğunu söylüyor. Yani çok ağır başlamamak gerektiğini, çok basitten aldıklarını, bunun da mutlaka gerekli olduğunu, özellikle çocuklarda basit almak gerektiğini söylüyor. Yeah, here is showing how to start the work inside the SolidWorks. What buttons to press. How to save the work. And the basic tools inside the SolidWorks. So I will fast show all of the slides to understand how everything is working in this lesson. Yeah, so step by step. Bunların her biri diyor tek tek diyor, tanıtılıyor diyor. Yani önce SolidWorks sisteminin nasıl çalıştığını tabii çocuklara öğretmek gerekiyor. Bunu da bu şekilde basit basit önceden vermek gerekiyor diyor.
So basically, this lesson is done. It has 38 slides, and after pupils finish it, if they have more time in that lesson, they can carry on with second lesson. So it is just the continuity of what they finished last time. And now I will show the last part. So on the last part, Son bölümü gösteriyor şu anda. on the last part, when students design the spaceship, for example, in this case, we are print the spaceship for them, and we have some other tools to make the final project. So our goal not only to use the exact tool, but also to create something with it after designing. So it is for little pupils. As you can see, also we include some electronics. Yeah, I saw it. Something illuminated in it. Yeah, and this is the result. So in this manner, all lessons are made. Talking about designing. While talking about microbit, I will show you a little bit later. I want to finish with the SolidWorks. Okay. SolidWorks'ın tanıtımını çocuklara yapmanın önemi hocam, yani hem tanıtıyoruz ama bir kere mutlaka dizaynını yaptırmak gerekiyor diyor. Yani oyunlaştırmanın da aslında öneminden bahsediyor. Hani ışık falan da koymuşlar içine. Kişilik de ekleyebilecekleri bir durum yaratmışlar, işte süsleme şu bu falan. Ya bizim yaptıklarımıza çok yakın işler. Aslında çocuklarla hemen hemen yapılabilecek şeyler belli. Evet, genel anlamda bizim sınıflarımızda veya derslerimizde işlediğimiz şeyler veya benzerleri. Evet, yani Diğer okullar için daha fikir verici, daha ufuk açıcı olabilir. evet, yani bizim için aslında yapılan şeyler, halihazırda sürekli yaptığımız şeyler ama tabii diğer okullar için belki zaman ayırmaları gereken durumlar olabilir. Yes, sir. So what more? Well, the second lesson to make the skyscraper, it's pretty much the same, but they are using the different tools, but in the same manner. And the last lesson is somehow the intro comic is in our language. So yeah, I need to fix it. But I want to show you that in this lesson, in the last one, they design a sphere, and after that, they are trying to upload the forces. Let me find the exact lesson. Yeah. So this is the analysis of the forces applied. With SolidWorks, you can apply gravity. You can apply forces from different angles, and you can see the results. So after we finish some work with pupils with simple tasks, then we carry on and showing them the possibilities of this program, because real engineers in their work, they are also using for example, for measuring something. You can also use it in your home. For example, if you're designing some kind of part to hold something, it could be you can measure the forces, and you can apply it in your home environment. So this is practical. Pratiğe dönüştürüldüğü yer hocam. Yani 3. seviyeden bahsediyor. O şeyde gördüğümüz tasarımı yapmaya çalışmak, anladığım kadarıyla çok zor bir şey. Çünkü bir önceki derste aslında bir gökdelen var. Döne döne gelen bir gökdelen.
Ondan daha zor olduğunu söylüyor bunun ama artık bu programın neler yapabileceğini de en iyi anlaşıldığı pratiklerden birisi olduğunu söyledi. Burada tabii daha derin yani design konularına girebildiklerini söyledi. Yani buna vakit ayırmaya ve kişinin ufkuna, hayal alemine kalmış. Eğer vakit ayırırsa ve hayal gücü genişse çok özgün modeller ortaya koyabilir. Evet. Yes, sir. So now I will show you the example in other tools. So we are also using SolidWorks app for kids. I won't go into the detail, but as you can see, the first lesson is the same, but only just with other tools. And this is for the little pupils. I will show you one example very fast. This is the intro comic, and after that they are designing something with the SolidWorks app for kids. So this is very simple program. As you can see, the interface of the program is also more similar. Yeah. And in that manner, they are doing the same tasks as with real SolidWorks. So we are teaching little pupils from the very beginning, and the more they are learning, we are giving them the more difficult tools. And the same is with Fusion 360. The same lessons, but with other tool. And also we have lessons, for example, with mechanics. And let's see the example. There's the description. This is, as you can see, more serious lessons. It is for older pupils. You can read about the tasks. They're using tools. So basically, you can just register to this website and go for the lessons. And the last thing, what I will show, lessons with microbit. Give me a second. I'm not sure we have it in English. Okay. Hocam SolidWorks ile yaptıkları aplikasyon, yani bunun hem cep telefonu hem de bilgisayar üzerinde uygulamasını da tanıtıyorlarmış çocuklara. Kendi kendilerine de aslında yapılabilecek yani çok basit bir uygulama olduğunu söyledi. Bunu da derslerin içine entegre etmişlerken çocuklar kendi kendilerine çalışabilsinler. Programın tabii tekrar yine aynı şeyi söyledi. Yapabileceği şeyleri anlamaları için bu aplikasyonu da kullanmalarını önerdiklerini söyledi. Gösterdiği 2-3 tane ayrı örnek de enerji projeleri hocam. Yani mesela rüzgar türbini vardı, güneş ışınlarının kullanımıyla ilgili birkaç tane örnek gösterdi. Bununla ilgili de çocuklara görev verdiğini, bunları çözmeye yönelik tasarımlar yapmaları gerektiğini de derslerde veriyoruz. Ama buradaki siteden siz de alabilirsiniz. Yani buraya kayıt yapan öğrencilerin de bunlara ulaşabileceğini, bu materyallere ulaşabileceğini, dersleri takip edebileceğini söyledi. Çok güzel. I see that I do not have macrobit in English. I will fast showing you the macrobit example in the Lithuania, just for example. And yeah, so we're not translated it yet. Whereas macrobit, yeah, here we have microbit. And why I want to show you this, because as you can saw, the designing lessons are only in slides, but talking about microbit lessons, I think that we are going to translate them later. They also have a teacher's book. It is teacher's books, and what you can find inside the whole description for the lesson. It is a goal, what tools needed, what they will learn, and the whole lesson from the first minute to the last.
Okay, let me translate this part. Hocam mikrobitle ilgili dersler de var aslında programda, sitede. Ve bu program, yani bu ders programının farkı şu, aslında bir öğretmen kitabı da var bunların diyor. Ama henüz İngilizcesi mevcut değilmiş, kendi dillerinde mevcutmuş. Ama galiba Translate bu konuda yardım edebiliyor diye biliyorum gene. Translate alabilirler. Evet, yani burada öğretmenlerin de aslında bunu alıp, yani bu ders programlarını alıp uygulayabileceklerini söylüyor hocam. Mikrobit'in kullanımını daha önce anlatmıştı. Öğretmenlere yaptığı uygulamalı derslerde mikrobit kullanmıştı. Bakılabilir hocam bence. Yes, sir. So what I want to show you that there's all the steps, and for example, when I first time learned about microbit, I learned it from this site because in here you can find everything about this lesson, and yeah, the description for the teacher. You can be the person who doesn't know how to deal with microbit, but when you read the description carefully, you're pretty much good to go with the pupils. Okay. Hocam diyor ki aslında ben de diyor bu manuelden öğrendim diyor. Yani burayı okuyarak öğrendim mikrobit kullanımı diyor. Çünkü o kadar basit ve iyi anlatıyor ki diyor. Yani bütün öğretmenler az çok hiçbir fikri olmayan, mikrobitle ilgili hiçbir fikri olmayan öğretmenler bile burada mutlaka bir şey öğrenerek çıkacaktır ve öğrencilerine yardım edebilecektir diyor. Yani çok basit, tek tek hani diğer uygulamada SolidWorks uygulamasında hani geçiyordu ya slide şeklinde. Burada tek tek hepsi için açıklamalar da yapılmış. Yani böyle zor şeyler değil. Öğrencilerimiz veya öğretmenlerimiz ders planını okuyarak aslında öğrenebilirler. Hele bir de öğretmen kılavuzunda bunu öğrenirlerse öğrenmemeleri için yani uğraşırlarsa öğrenmemeleri için bir sebep yok. Yani görsellerle de desteklenmiş olduğu için hani çok basit anlatıyor. Çocuklara yönelik hazırlandığı için aslında sadece öğretmenlere değil, herkese yönelik hazırlandığı için mutlaka bir şeyler alınır diye düşünüyorum. Yani ne kadar karışık görünse de. Yes, sir. So I found one lesson which is in English. So this is about growing plants. It is called talking plant. Talking plant. Yeah, and the lessons. And the lessons are going from the most similar to more difficult. So in time, pupils are learning more and more advanced techniques with microbit, for example. So in conclusion of all this speak, I want to tell that when you show for students a lot of tools, and when you show them what you can reach with them, when you show the examples, especially when you are showing them what you did by yourself, sometimes they understand what they can do with those tools, and they are more motivated. And I am trying to tell the pupils that for example in SolidWorks there's no one right way to do the task. They can reach their goals by doing different steps. Yeah, and after they are learning a lot of different tools, more and more knowledge they get, and step by step they can understand that there's nothing what they cannot do. Sure. So let me translate this part. Okay, hocam öğrencilere diyor ne kadar çok araç gösterirseniz, yani bu SolidWorks'tür, diğer programlardır, yani bunları ne kadar çok farklı program gösterirseniz o kadar iyi oluyor diyor. Her biriyle çalışma şeyleri farklı ama aslında mantıkları hemen hemen aynı diyor.
Bir de diyor en önemli çocukların ilgisini çekme kaynaklarından birisi kendi yaptığınız şeyleri onlara göstermenizdir. Yani yapılabilir olduğunu, ne işe yaradığını eğer gösterebilirseniz ama kendi yaptıklarınızı gösterebilirseniz bu da çok ilgi çekici oluyor diyor. Ve bir yola ya da bir görevi bitirmenin tek yolu olmadığını mutlaka söylemek gerekiyor diyor. Yani sizin de az önce belirttiğiniz gibi yani doğru şeye giden tek bir yol olmayabilir. Farklı yollar denenebilir. Bu anlamda mutlaka çocukları yakalamak için farklı şeylerle buluşturmak gerektiğini tekrar söyledi. Yes, sir. So basically, I told everything what I want. Might be something missing, but I don't know. Maybe you have some questions. Basically, we're going to create the same event for students as we did for adults. That was called hackathon. So the idea to prepare the whole needed information in this site, we're going to create a new course in this site, and it will also be free to use to everybody. And for example, someone in other country can create an account. For example, teacher read about the hackathon and make one in their own school. This is the idea of our newest project. Okay, it's a great idea, I think. Let me share it. Hocam hackathon hani öğretmenlerle uyguladıkları programı mutlaka öğrencilere yönelik de yapacaklarını ve bunu sitelerinde yayınlayacaklarını söylüyorlar. Yani eğer kayıt olurlarsa herkes bu projenin bir parçası olabilecekmiş sitede yayınlandıktan sonra. Bu anlamda biraz belki bize de farklı bir çalışma alanı oluşturabilir. Yani buna katılınabilir. Platformu kullanabilirler. Evet. Söyleyecekleri az çok bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabiliriz hocam. Benim sormak istediğim bir şey yok. Bize yaptığı çalışmaları konusunda bilgilendirdiği için çok teşekkür ediyorum. Umarım yeni projelerinde bizimle de işbirliği yaparlar veya bizimle de ortak çalışırlar. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Sir, he likes to thank you for your sharing. The information that you have given us is so inspiring. And in the future, maybe we can be part of your project by registering the site, hopefully. Thanks very much for your presentation and for your being here and for your time. Okay. You're welcome. Okay, thanks a lot. Okay. So this is the end of the session. Do you want to add something? Well, I don't know, maybe you have some questions or something. No questions? No questions, sir. Okay, so I think that's it. I try to talk about what we are doing, what I especially doing in School of Robotics. This is far more from everything, but I try to talk about most of things what we are doing with pupils education. Yeah, I think you are doing a great job, by the way. This is my personal opinion. Also, my principles. Thanks a lot, sir. We really appreciate what you're doing. Thank you. Okay, so I think that's it. So goodbye. Yeah. Goodbye. Take good care of yourself. Thanks a lot. Okay, you too. Goodbye. Bye.